Karibu, leo nakuletea somo muhimu sana la present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ni somo muhimu sana katika lugha ya Kiingereza. Hii ni tense ya mwisho katika present. Present perfect continuous tense tafsiri yake ni wakati uliopo timilifu na kuendelea. Wakati uliopo timilifu na kuendelea. Kama nilivyokuonyesha hapo. Present perfect continuous tense, wakati uliopo timilifu na kuendelea. Wakati uliopo timilifu na kuendelea unaleta Kiswahili gani au unaleta maana gani? Ni tense ambayo ni tendo ambalo lilikuwa likifanyika kipindi kilichopita. Yani ni tendo ambalo limekuwa likifanyika kipindi kilichopita, lakini kina mahusiano na kipindi cha sasa hivi. Kwa mfano, nimekuwa nikiandika barua. Kwa maana nimekuwa nikiandika barua, labda umeanza asubuhi kuandika barua, lakini mpaka sasa hivi bado unafanyaje? Unaiandika hiyo barua. Kwa maana ni present perfect continuous tense. Ni kitendo ambacho kimefanyika lakini kina connection na wakati wa sasa. Hiyo tunasema present perfect continuous tense. Kwa Kiswahili tunasema wakati uliopo timilifu na kuendelea. Sasa basi, katika wakati uliopo timilifu na kuendelea, tunaona nafsi zake hapo. Pronouns she, he, it, tutatumia has been, alafu hapo nikakuwekea ing, kwa maana hii itatumia verbu ya ing. They, we, you na I itatumia have, lakini utatumia ing. Kwa mfano, she has been, he has been, it has been. They have been, we have been, you have been, I have been. Alafu verbu yako utaweka ing, kwa maana katika zile verbu zetu, hizi ndo verbu zetu, na kukumbusha tu kidogo. Kwa hiyo verbu zetu hizi tutachukua sehemu ya pili. Kwa mfano, sehemu ya kwanza ni simple go, sehemu ya pili ni continuous. Kwa hiyo tutachukua sehemu hii ya pili ambayo go itakuwa going, speak itakuwa speaking, talk itakuwa talking, saying, teaching, reading, buying, selling, cooking, writing, eating, wanting, needing, asking, doing, thinking, watching, drinking, crying, playing, praying, driving, coming, sleeping, getting, pushing, hearing, seeing, cutting, putting, waking, walking, knowing, dropping, catching, bringing, making, forgiving, forgetting, understanding. Hiyo ndo sehemu ambayo tutachukua verbu zetu katika wakati uliopo timilifu na kuendelea. She, he na itatumia has been kama nilivyokuelekeza. Verbu ndo utachukua hiyo sehemu ya pili ambayo utaongeza ing. Kama cook itakuwa cooking. They, we, you na I utachukua sehemu, utachukua have been ambayo verbu utaongeza ing. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Ila uruhusiwi kutumia she kwa have been, na he kwa have been, na it kwa have been uruhusiwi. Na pia uruhusiwi kutumia they, we, you na I kwenye has been. Ndio maana nimezitenga hapa kwamba they have been, we have been, you have been na I have been. She has been, he has been, it has been. Tuangalie mifano yetu ya sentence zetu. Sentence ya kwanza tunasema she has been playing football. She has been playing football. She has been playing football. Kiswahili chake tunasema amekuwa akicheza mpira wa miguu. Amekuwa akicheza mpira wa miguu. Lazima uweke hiyo aki. Amekuwa akicheza mpira wa miguu. Sentence namba 2. He has been going to Dodoma. He has been going to Dodoma. He has been going to Dodoma. Amekuwa akienda Dodoma. Amekuwa akienda Dodoma. It has been eating bananas. It has been eating bananas.
It has been eating bananas. Amekuwa akila ndizi. Amekuwa akila ndizi. They have been writing a letter. They have been writing a letter. Wamekuwa wakiandika barua. Wamekuwa wakiandika barua. We have been cooking some food. We have been cooking some food. Tumekuwa tukipika chakula. We have been cooking some food. Tumekuwa tukipika chakula. You have been teaching English. You have been teaching English. Umekuwa ukifundisha Kiingereza au mmekuwa mkifundisha Kiingereza. I have been speaking English. I have been speaking English. Nimekuwa nikiongea Kiingereza. I have been speaking English. Nimekuwa nikiongea Kiingereza. Nadhani tumeona hii present perfect continuous tense ambayo tunatumia she, he, it, has been, they, we, you, I, have been. Hizo ndio mifano yake. Hapa tunapata Kiswahili cha amekuwa aki, nimekuwa niki, tumekuwa tuki, wamekuwa waki, umekuwa uki. Kwa hiyo Kiswahili chake amekuwa aki, fanya kitu fulani, tumekuwa tuki, fanya kitu fulani, wamekuwa waki, fanya kitu fulani, umekuwa uki, fanya kitu fulani, nimekuwa niki, fanya kitu fulani, tumekuwa tukifanya kitu fulani. Nadhani utakuwa umenielewa na sentensi zake 1 mpaka 7. Tunakwenda sentensi hii katika kukanusha kwake. Present perfect continuous tense in negative. Present perfect continuous tense in negative. Tunakwenda katika kukanusha. Present perfect continuous tense in negative, katika kukanusha tunachukua she, he na it, tunachukua has not been. She, he na it, tunachukua has not been. She, he na it, tunachukua has not been. Kwa kifupi tunasema hasn't been. They, we, you, I, tutachukua have not been. Au tukitaka kuchukua kwa kifupi tutasema haven't been. Lakini verbu yetu itakuwa ya ing. Nadhani nimekuonyesha kule verbu ambapo tutakwenda kuchukua. Kwa she, he, it has not been. They, we, you, I have not been. Wakati she, he, it has not been, kifupi chake hasn't been. They, we, you, I have not been, kifupi chake kinakuwa haven't been. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Verbu zetu kama kawaida tunachukua pale sehemu ya pili ambapo go itakuwa going. Ndio maana hapa mbele nimekuwekea ing. Tunakuja kuangalia mifano ya sentensi zetu. Katika present perfect continuous tense nimesema amekuwa akifanya kitu fulani katika kukubali, lakini katika kukanusha tunasema amekuwa hafanyi kile kitu. Kwa mfano, kama ulisema amekuwa akienda mjini, kwa hiyo kinyume chake inakuwa amekuwa haendi mjini. Kama ulisema tumekuwa tukienda mjini, utasema tumekuwa hatuendi mjini. Kama ulisema wamekuwa wakila chakula, tunasema tumekuwa hatuli chakula. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Na zingine, they have been, labda wamekuwa wakifanya kitu fulani, hapa tunasema wamekuwa hawafanyi, kwa maana ya kukanusha. Sasa tunaangalia mifano yetu ambayo tumeiweka. Examples. Namba 1, she has not been playing football. She has not been playing football. Kule tumesema amekuwa akicheza mpira wa miguu. Hapa tunakanusha kwa tumeweka not. Tunasema she has not been playing football. Amekuwa hachezi mpira wa miguu. Nadhani utakuwa umenielewa. Tunakuja sentence namba 2. He has not been going to Dodoma. He has not been going to Dodoma. He has not been going to Dodoma. Amekuwa haendi Dodoma. Kwa maana kule tulisema tulikuwa tujaweka note, tumesema he has been going to Dodoma, amekwenda Dodoma. Kwa maana hapa tunakanusha, nasema he has not been going to Dodoma, amekuwa haendi Dodoma. Nadhani utakuwa umenipata vizuri. Nakuja namba 3. It has not been eating bananas.
It has not been eating bananas. It has not been eating bananas. Amekuwa hali ndizi. It has not been eating bananas. Amekuwa hali ndizi. Tunakuja namba 4. They haven't been writing letters. They haven't been writing letters. Wamekuwa hawaandiki barua. Wamekuwa hawaandiki barua. Tunakuja namba 5. We haven't been cooking any food. We haven't been cooking any food. We haven't been cooking any food. Tumekuwa hatupiki chakula. Hii ene sehemu ambapo unaweka some food, ikiwa kwenye negative ndio unabadilisha unaweka any food. Kwa maana hii ni kinyume cha some. Any ni kinyume cha some. Sehemu yote tutasema labda some milk, ikiwa kwenye negative utasema any milk. Ndio Kiingereza kinavyohitaji. We haven't been cooking any food. Tumekuwa hatupiki chakula. You haven't been teaching English. Umekuwa hufundishi Kiingereza au mmekuwa hamfundishi Kiingereza kwa maana ya ninyi. Nadhani mmenielewa. Tunakuja namba 7. I haven't been speaking English. I haven't been speaking English. Nimekuwa siongei Kiingereza. Nadhani hapo utakuwa umenielewa vizuri nina maana gani. Sasa hii ni negative ambayo tumesoma katika present perfect continuous tense in negative, ambaye Kiswahili chake ndiyo kama hicho ambacho nimejaribu kukupa katika sentences zake. Sasa tumesoma vitu vifuatavyo hapa. Tumesoma present perfect continuous tense katika positive ambayo ndio hiyo, na tumeona sentences zake hizo hapo. Tumeona sentence ya kwanza mpaka ya 7 vizuri kabisa, ambayo zinasomeka she has been playing football, he has been going to Dodoma, it has been eating bananas, they have been writing a letter, we have been cooking some food, you have been teaching English, na I have been speaking English. Hapa Kiswahili chake nadhani nishakuelekeza kwamba nimekuwa niki. Kwa mfano hapa tunaweza kusema amekuwa aki, au tumekuwa tuki, wamekuwa waki, au umekuwa uki. Nadhani iko ndo Kiswahili chake kizuri hapo, nadhani utakuwa umeelewa. Tunakuja kwenye negative yake ambayo ni present perfect continuous tense ambayo tumesoma in negative. Tumeona hapo has not been, hasn't been, have not been na haven't been. Sasa hapa sentences zake, mifano yake kama tulivyoona, she has not been playing football, he has not been going to Dodoma, it has not been eating bananas, they haven't been writing letters, we have been cooking any food, you haven't been teaching English, I haven't been speaking English. Nadhani utakuwa umeelewa. Kwa hiyo tumesoma positive pamoja na negative. Kwa maana hii negative mifano yake ndio hiyo hapo chini, na hii hapa ni mifano ya positive ambayo iko juu. Na nimekukumbusha kwamba verb tunachukua sehemu yetu ya pili, ambayo hapa tunachukua sehemu ambapo imeandikwa continuous. Hapo sehemu ya kwanza ni simple, ya pili imeandikwa continuous, ya tatu past na mwisho perfect. Kwa hiyo sisi tunachukua hii sehemu ya pili ambayo ndo tense hii inahusika. Sasa basi kuna vitu muhimu baada ya kusoma hii positive na negative katika present perfect continuous tense. Kuna vitu muhimu sana ambavyo tunavitumia katika sentence hii. Kwa mfano kuna since. Since hii inaelezea, nadhani since inaonyesha for. Hizi ndo zinatumika mara nyingi, since na for. Since huwa inaonyesha period ambayo mtu amekuwa akifanya, ameanza kufanya lile jambo katika hii present perfect continuous tense. Kwamba since inaonyesha hali ya mtu amefanya kile kitendo tangu muda gani, yani ameanzia muda gani kufanya kile kitendo, ila haionyeshi muda wote ambao amefanya kwa masaa 2 au 3 4, haionyeshi. Yeye inaonyesha alianzia muda gani, ni since. Kwa mfano unaweza kusema since October 10, labda tangu since October 10th, labda tangu mwezi wa 10 tarehe 10, au since 2010, labda tangu 2010, au since last year, tangu mwaka jana.
hii ndio inaonyesha ile period ambayo iliyoanza lile jambo kufanyika tangu muda fulani, since. Kwa since October 10th, since 2010, since last year. Lakini for itakuonyesha period ya ile tendo limekuwa likifanyika. Kwa mfano kama limefanyika masaa mawili, limefanyika wiki mbili, limefanyika muda mrefu, limefanyika masaa 8, limefanyika siku 3, hii for itakutambulisha huko. Kwa hiyo utatumia for katika kuonyesha ule muda kamili ambao ulitumika katika kulifanya ile tendo. Kwa mfano, for a long time, for 3 days, for 2 weeks, unaweza kusema, au na kadhalika, for 2 months, unaweza ukatumia kitu kama hiko. Kwa hiyo for a long time, for 3 days, for 2 weeks, nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Sasa tunaangalia mifano yake hapa. I have been waiting since last year. I have been waiting since last year. Nimekuwa nikisubiri since, tangu last year, tangu mwaka jana. Nimekutolea sentence ya positive hapo. I have been waiting since last year. Nimekuwa nikisubiri tangu mwaka jana. Sasa umeelewa. Na kutolea sentence hiyo tena kwa kutumia for. I haven't been waiting for 2 years. Sorry, hapa nimesahau. For 2 years, hapa kwenye years kuna s mbele hapo, nimesahau kuiandika. I haven't been waiting for 2 years. Nimekuwa nikisubiri kwa miaka miwili. Kwa maana for 2 years inaonyesha muda ambao wewe ulikuwa ukisubiri. Ndio tumetumia for hapa. Kwa maana ukisema for 2 years, kwa maana for 2 years inaonyesha ile period ambayo sisi tumetumia kusubiri. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Kwa maana ukisema I have been waiting for 2 years, tumekuwa tukisubiri kwa miaka miwili. I have been waiting for 2 years. Nimekuwa nikisubiri kwa miaka miwili. I have been waiting for 2 years. Nimekuwa nikisubiri kwa miaka miwili. I have been waiting for 2 years. Nimekuwa nikisubiri kwa miaka miwili. Kwa maana for itatuonyesha ile period yetu ya muda. Wakati I have been waiting since last year, nimekuwa nikisubiri tangu mwaka jana. Kwa maana tumeona hapo matumizi ya since na matumizi ya since na matumizi ya for. Katika kwa hiyo sentence yako inaweza ikawa ya positive au ya negative, lakini ukajaribu kutumia since au for. Kwa mfano katika sentence ya positive naweza nikakuonyesha hapa mfano, unaweza ukatumia pia ukaichomeka hapo. Kwa mfano utasema she has been playing football. Amekuwa akicheza mpira wa miguu. Labda unataka kuonyesha tangu lini, since unaweka mbele hapo, since last year, tangu mwaka jana. Au unaweza kusema for 2 years, kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo yote inakubalika. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Kwa hiyo tumeona hapo matumizi ya since na tumeona hapo matumizi ya for inatumikaje. Nadhani utakuwa umenielewa zaidi. Sina mengi zaidi. Nadhani mimi naitwa Mwalimu Mengi, napatikana YouTube. Kwa mfano ukiingia YouTube pale, andika tu Mwalimu Mengi, utaona video zangu. Nafundisha watu wa beginners, nafundisha watu wa intermediate, nafundisha na watu wa advance. Kwa mwenyewe utaangalia mahitaji yako, una tatizo gani. Kama una tatizo la kwanza kabisa lugha, utaanza na utafuatilia hizi nyakati kwa uzuri zaidi ili uzielewe. Hii ni present perfect continuous tense, ni tense ya mwisho katika wakati uliopo. Kwa maana tumesoma simple present, tumesoma present continuous, tumesoma present perfect, na hii ni present perfect continuous ambayo ndio ya mwisho. Nashukuru sana kwa kunisikia.